Hello everyone. Next topic is how questions changed from direct to indirect speech. Questions అనేవి డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఎలా చేంజ్ చేయాలి? మనం క్వశ్చన్స్ అన్నప్పుడు when we say questions we should remember types of questions. There are two types of questions in English: yes or no questions and WH questions. You probably know what are yes or no questions. మనకి బహుశా yes or no questions తెలుసు. అంటే మన రెస్పాన్స్ yes or no స్టార్ట్ అయితే అవి yes or no questions. So the same WH questions. Those questions they start with W or H. What, when, why, whom, where, or else how. These are WH questions. Manam first let's know how to change yes or no questions. Later we go to WH questions. Yes or no questions ni ela direct nunchi indirect ki change chestam. When you change, మనం asked we have to use. Asked అనేది మనం వాడాలి. Asked, ASKAD, asked. ఇక్కడ ask వాడచ్చు, లేదంటే said to వాడచ్చు, లేదంటే said కూడా వాడచ్చు. So let's go with some examples. The first example is, do you like coffee? Question mark. Do you like coffee? My friend asked. The direct speech lo undi. Do you like coffee? My friend asked. So how it can be changed into indirect speech? My friend asked me. My friend asked me. Asked me ani cheptam. Ask to me antaru, that is wrong. Asked me. My friend asked me if I liked coffee. ఇక్కడ మనం question mark is of no use. Here question mark is of no use because we are reporting this. Here we have to use question mark indirect. Here it's of no use. My friend asked me if I liked coffee. ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉంది ఈ క్వశ్చన్. దాన్ని మనం క్వశ్చన్ లాగా కాకుండా స్టేట్మెంట్ లాగా ఇస్తున్నాం. యు అండర్స్టాండ్? స్టేట్మెంట్ లాగా చెప్పేస్తున్నాం. సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ కాస్త సింపుల్ పాస్ట్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఐ లైక్డ్ కాఫీ. ఇక్కడ ఆస్క్ వస్తుంది ప్లస్ ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ వస్తుంది. వెదర్ కూడా ఎట్లా వస్తుంది? ఒక 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు వెదర్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం మాక్సిమం. The next example. My father said, have you ever eaten a pizza? Question, actually, question. This is the question. ఇది చెప్పాడు. My father said, have you ever eaten a pizza? Question mark. నువ్వు ఎప్పుడైనా పిజ్జా తిన్నావా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఈటెన్ ఎ పిజ్జా? సో ఇది ఏ టెన్స్ లో ఉందో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఫస్ట్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఈటెన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉంది ఇది. సో మై ఫాదర్ సెడ్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఈటెన్ ఎ పిజ్జా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మై ఫాదర్ ఆస్క్డ్ మీ, my father asked me if I ever had eaten a pizza. ఇక్కడ present perfect changes into past perfect. If you get confused, remove this ever, for example, for some time, then you can understand easily. Remove this ever. My father said, have you eaten a pizza? So my father asked me if I had eaten a pizza. ఇది మర్చిపోండి ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం. My father said, have you eaten a pizza?
have you eaten a pizza? So my father asked me if I had eaten a pizza. Full stop, no question mark, because we changed into a statement. So now you see, my father said, have you ever eaten a pizza? Eppudaina, have you ever eaten a pizza? So my father asked me if I ever had eaten a pizza. Right? If I ever had eaten a pizza. So the next example is, she said to me. It's a question, okay? Can you help me? Question mark. She said to me, can you help me? Can you help me? So you know that can changes into could. See, she asked me if I could help her. So very simple. She asked me. So she said to me changes into asked me. She asked me if I could help her. Very easy. If I could help her. See, now weather. Let's take weather. Right, see. My father said to me, did you choose red or black? No, red select cheskunnava, black select cheskunnava. Did you choose red or black? My father said to me, did you choose red or black? So now you can use whether. So my father asked me whether I had chosen red or black. So ikkada did you choose? Did you choose is simple past or past simple. So if it is simple past in direct speech, it changes into past perfect tense. It is simple past lo unte direct indirect vachesariki past perfect avutundi. See, my father said to me, did you choose red or black? Did you choose red or black? Red or black. See, my father asked me whether I had chosen red or black. Whether I had chosen red or black. Thank you for watching. This is how we change questions, that to yes or no questions. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో WH క్వశ్చన్స్ గురించి కూడా నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. This is Pallavi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutamlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telusina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి.
సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.